കേരള ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് ക്യാഷർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് among the following is not a featured capitalism? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. റൈറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി. Which among the following is associated with state ownership? Second option, second question answer option B, socialism. Next one, the idea of cooperative commonwealth was first given by option A, D.R. Gadgil. From each according to his capacity to each according to his need, the maximum of dash. ഫോർത്തിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് വരുന്നത്, കമ്മ്യൂണിസം. കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി റെപ്രസെൻറ്റ്സ്, ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി, ബോത്ത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആൻഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്. ഹൂ റെക്കമെൻഡഡ് ദ റിവൈസ്ഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബൈ ICA in 1995? സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി, ഡോക്ടർ ഐവാൻ മാക്ഫേഴ്സൺ. വിച്ച് among the following is not true about cooperative principles? സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി, കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊവൈഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് only for the members. Next one, which among the following is not identified as cooperative values? എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത്, concern for community. Cash trading is suggested as one of the cooperative principles by ninth question answer വരുന്നത് A. Carvey Commission on Cooperative Principles submitted its report in 10th question answer വരുന്നത് B, 1966. The word find revision is included in the report submitted by 11th question answer വരുന്നത് A, Sir Frederick Nicholson. Scale of finance is prepared by 12th answer വരുന്നത് B, DCB. Credit limit statement is prepared by 13th question answer വരുന്നത് A, PACS. Price fluctuation fund is usually created by 14th question answer വരുന്നത് B, marketing cooperatives. The headquarters of Kerala State Cooperative Housing Federation is at 15th question answer വരുന്നത് A ആണ്, കൊച്ചി. Double compartmental system is related to 16th answer വരുന്നത് C ആണ്, stock records of consumer cooperatives. The printing wing of Sahitya Pravartaka Cooperative Society is known as 17th answer വരുന്നത് C, India Press. National Cooperative Development Corporation was established in 18th answer വരുന്നത് D, 1963. Operation Flood is a scheme of 19th answer വരുന്നത് B, NDDB. Cess fund is constituted for the development of 20th answer വരുന്നത് C, handloom cooperatives. KRIBHCO was founded in 21th answer വരുന്നത് B ആണ്, 1980. Which among the following are engaged in fertilizer production in cooperative sector? 22nd answer വരുന്നത് C, IAFCO and KRIBHCO. 23rd, which of the following condition is or are to be met in respect to purchase of shares by society using principal state partnership fund or subsidiary state partnership fund? 23rd answer വരുന്നത് A ആണ്, 1 and 2 only.
prior government approval in writing. Liability should be limited to the extent amount paid of such shares. The following statements are related to nature of state aid to cooperative societies. You are required to identify the incorrect statement related to the source of fund available to cooperatives given below. 24th ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. 2ഉം 4ഉം ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 and 4. ഓക്കെ. Next one, which ones of the following are not characteristics of unitary type of cooperatives? 25th answer വരുന്നത് D ആണ്. 1 and 4 only. Unitary societies facilitate upholding cooperative values. Board of directors is a supreme governing body. ഇത് രണ്ടുമാണ് not a characteristics ആയിട്ട് വരുന്നത്. 1 and 4. 26th answer വരുന്നത് you are given with a set of facts describing the characteristics of federal and unitary types of cooperative societies. Identify the distinct characteristics in each combination having 3 sets that doesn't describe features of federal types of societies. 26th answer വരുന്നത് D ആണ്. C1 ആണ് വരുന്നത്. 26th answer D ആണ് വരുന്നത്. ഈ 27th, the interrelationships among cooperation, competition and conflicts is best described in the following descriptions of cooperative exponents. Match part 1 description of cooperation with part 2 authors of definition descriptions. 27th answer B ആണ്. A3, B4, C1, D2. Who are all exempted from payment of audit fees as per Kerala Cooperative Society Act 1969. 28th answer വരുന്നത് A ആണ്. 2 and 4 only. Which of the following is a record maintained by cooperative auditor, complete and permanent record of work? 29th ആൻസർ വരുന്നത് 29th സി ആണ് വരുന്നത്. സി വർക്കിംഗ് ഷീറ്റ്. The characteristics features related to formation, objectives, functionings of designer versus greenhouse cooperatives are enlisted below. Which combination of features best describes greenhouse cooperatives? 13th ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ്. 13th ആൻസർ വരുന്നത് 1, 3 and 5 only. The distinct advantages in the functioning of single purpose and multi-purpose cooperative societies are enlisted below in column A and B. Identify one out in column A and column B that don't match with title, that is types of society, single and multi-purpose. 31th answer വരുന്നത് C ആണ് വരുന്നത്. 32 answer വരുന്നത് following statements are related to evaluating a cooperative organization in 3 dimensions being member dimension, enterprise dimension and ethical dimension. Classify the statements into 3 dimensions appropriately. 32 answer വരുന്നത് C ആണ്. Section 65 of the Kerala Cooperative Society Act is related to payment of audit fees for different types of societies. Identify the basis of charging audit fees in the case of societies listed below. 33 answer വരുന്നത് D ആണ്. ഓപ്ഷൻ D ആണ് വരുന്നത്. The hierarchical structure of administrative setup of cooperative department is presented below. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സാം ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കെ. D ആണ് വരുന്നത്. ആൻസർ വരുന്നത് D ആണ്. ഏടത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ 2 താലൂക്ക്, അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ സ്റ്റേറ്റ്, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, സീനിയർ ഓഡിറ്റർ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ. With respect to preparation of audit memorandum, audit report and audit certificate, which one of the following facts are correct? 35 ആൻസർ വരുന്നത് B ആണ്.
Which one of the following is or are to be published or exhibited society in the notice board of society? 36th answer varnathu C aane. 1, 2, 4 and 5 only. The following statements are related to duties, power of registrar related to settlements of disputes. Identify the statements are inappropriate as per provisions of Kerala Cooperative Societies Act. 37th answer varnathu D aane. 4 and 5 only. Which one of the following combination of nature of dispute and authority to whom it shall be referred is correct? 38th answer varunathu B aane. 1 and 4. B aanu varunathu 1 and 4. Whenever there is inconsistency or repugnancy exists between the provisions of the Kerala Cooperative Societies Act and the Industrial Disputes Act, which one of the following hold true? 39th answer varunathu B aane. ID Act prevail over KCS Act. With respect to nature, powers and functions of cooperative arbitration tribunal, which of the following statements is or are inappropriate? 14th answer varunathu D aane. 1 only. Match the following facts on appeals to tribunal, award, review and revisions on petitions in relation to settlements of disputes, cooperative society. 41th answer varunathu A aane. അതായത് 1 C, the time limit for filing appeal tribunal 60 days ആണ്. 2 D, reasonable time limit for revision petition 90 days. Periods of limitation 30 days. Application for review 90 days. The nature and type of state aid to cooperative are depicted in the following table. Match the sections as per Cooperative Societies Act and type of features of state aid to cooperatives appropriately. 42nd answer varunathu C aane. Direct subscription to share capital to government section 42. Principal state partnership fund section 44. Disposal of PSPF SSPF section 51. Disposal of share capital and dividend section 50. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. Which one of the following combinations does constitute a form of state aid to societies? Which one of the following combinations does constitute a form of state aid to societies? Third answer varunathu D aane. None of the above. In a society in which shares are purchased from the funds in the subsidiary state, partnership fund is dissolved or wound up, the authorities having claim against the central society which purchased shares in respect of any loss arising from such purchases is or are. 44th answer varunathu D aane. Neither government nor apex societies.
Consider the following statements on voting rights as per Cooperative Societies Act 1912. Which of the above statements are correct? 45 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് D ആണ്. All of them. Which one of the following is not a highlight of National Development Council Resolution on Cooperation of 1958? 46 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് C. Multi-agency approach in developing cooperatives. Identify the wrong statements from the following on Committee on Cooperative Law 1957. 47 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് A ആണ്. The committee was constituted by the Department of Agriculture and Cooperation Reserve Bank of India. Who among the following was the chairman of the Committee on Model Cooperative Act appointed by the Planning Commission in 1991? 48 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് B ആണ്. Chaudhary Brahmprakash. As per the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act 2002, area of operations of a society means which one of the following? 49th ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് D ആണ്. The area from which the persons are admitted as members. Arrange the following institutions in the chronological order on its formation. Select your answers from the choices given below. 15th ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് A ആണ്. 231. Trivandrum Central Cooperative Bank, then Malabar Cooperative Central Bank, then the Cochin Central Corporation Bank. In banking, safety is treated as a cardinal principles of lending. Which of the following statement is best explain it? 51 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് C ആണ്. 1, 2 and 3 only. In which one of the following is not considered as a bill of exchange drawn on a banker? 52 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് D ആണ്. Bill rediscounted by another banker. Which of the following factors can directly affect the credit creation ability of the banks? 53 യുടെ ആൻസർ വരുന്നത് C ആണ്. 1 and 3 only. The word bank is deemed to have originated from which of the following? 54 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് B ആണ്. Banco. The following statements are on monetary policy committee. Identify the wrong statement. 55 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് A ആണ്. The inflation target for the present period is between 1% PA and 7% PA upper. Which one of the following is considered as the policy rate in the monetary policy statement of India? 56 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് D ആണ്. Repo rate. Following statements are related to the history of RBI. Identify the wrong statement. 57th B. The accounting year of RBI during its inspection was from July to June. The following are the statements on RBI role on foreign exchange management statement. 58th ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് rules on current account transactions are notified by the RBI. Consider the following statement regarding the history of State Bank of India. You are requested to identify the wrong statement. 59th ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് C ആണ്. Bank of Bengal was formed in 1809 to take over Bank of Calcutta. 16th ന്റെ ആൻസർ following statements are on the National Credit Council. You are requested to identify the wrong statement. 16th ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് D ആണ്. Wrong statement ആയിട്ടുള്ളത്. It led to the formation of National Bank for Agriculture and Rural Development. Below given statements are on the lead bank schemes. You are requested to identify the wrong statement. 61 ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് A ആണ്. It was introduced by Government of India in December 1969. Of the following, which is the first regional rural bank in India? 62nd ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് D ആണ്. Prathama Bank, Uttar Pradesh.
Which one of the following is not a recommendation of the Committee on the Financial System? 63rd ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ്. The banks to reduce their NPS to 3% by 2002. The following are 64th question. The following are features of a payment banks. Identify the wrong one. 64th ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ്. It is not covered by the banking ombudsman scheme. Following statements are on small finance banks. Identify the wrong statement. 65th ആൻസർ വരുന്നത് എ. SFBs are required to open at least 50% of its branches in unbanked rural centers. As per 66th question, as per Banking Regulation Act 1949, a banking company can pay dividend only on satisfying the following condition except 66th answer varnathu B ആണ്. Provisioning 25% of net profit to a risk reserve fund. Consider the following statements on a depositor education and awareness fund. Identify the wrong statement. 67th answer വരുന്നത് സി ആണ്. A prior approval from the RBI is required for giving back the amount transferred to DEAF to the customer. The statements given below are related to inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act 1949. Identify the statements which is wrong. 68th answer വരുന്നത് ഡി ആണ്. Both inspection and scrutiny is to be done by the person who possesses the qualifications to audit the accounts and books of the banking company. 69th question. Below given statements are on voluntary winding up of a banking company. Identify the wrong statement. 69th answer വരുന്നത് ബി ആണ്. A voluntary winding up shall be completed within 360 days, which can be extended by the court by another 360 days. The Integrated Ombudsman Scheme 2021 cover all previous ombudsman schemes except 17th question answer varunathu C ആണ്. The Ombudsman Scheme for Foreign Banks 2007. On the secured portions of the doubtful assets for the period of 1 to 3 years to be charged a provision of 71th D ആണ് 40%. Essential characteristics of a negotiable instrument is or are 72th answer വരുന്നത് സി ആണ്. Both A and B ആണ്. Title right to sue. In 1999, the government of India started dash to promote self-employment in rural areas by developing and skilling SHGs. 73rd answer വരുന്നത് ബി ആണ്. സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരോസ്ഗാർ യോജന. Camel's ratings of banking means 74th answer വരുന്നത് ബി ആണ്. Capital adequacy, asset quality, management capability, earnings, liquidity and sensitivity to market risk. Find out the special types of customers of a bank. 75th answer വരുന്നത് ഡി ആണ്. All of the above ആണ്. Joint account holders, minors, non-trading companies. 76th ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ്. ഡി ആണ് വരുന്നത്. കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയസ് ഡെലിവറി ചാനൽസ് ആണ്. കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വേരിയസ് ഡെലിവറി ചാനൽസ്. 2D ആണ് വരുന്നത്. മണി ലോണ്ടറിങ്, കൺവേർട്ടിംഗ് ബ്ലാക്ക് മണി, ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ്, സ്റ്റീൽ ലോഗിൻ ഇൻഫർമേഷൻ, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്, ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്. The RBI introduced the Banking Ombudsman Scheme in 77th ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ്. 1995. Consider the following statements and find the correct one. 78th എ ആണ്. Crop loans are usually short term. Consider the following statements and find out the correct one. 79th answer വരുന്നത് സി ആണ്. Both A and B are correct. Bill of exchange is an unconditional order. In the case of promissory note, there is no notice is required to the maker. 18th question is SWIFT stands for. 18th answer വരുന്നത് ഡി ആണ്. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Expanded SAR FAE SI. 81 സർഫാസി എടുത്തറിയാ. Securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest.
KYC stands for 82nd question. KYC stands for 82nd. A ആണ് know your customer. KYC stands for know your customer. Consider the following statement. 83. B ആണ് വരുന്നത് there is no maximum transfer limit in RTGS. MICR stands for magnetic character recognition. Option C. 84ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി. NABARD was set up on 85th ആൻസർ വരുന്നത് എ. 12/7/1982. Dash is issued by Indian public sector banks to the farmers of India. 86th. B ആണ് വരുന്നത് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. IFSC stands for 87th. C ആണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കോഡ്. In case of the general crossing of a check, 88th. C ആണ് വരുന്നത് required 2 lines across the check. 89th. Dash is a social security scheme implemented by the government of India which provide risk coverage of rupees 2 lakh for accidental death and full disability and rupees 1 lakh for partial disability. 89th ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമ യോജന. The relationship between a banker and a customer is 19th ആൻസർ ഡി ആണ് all of the above. Trustee and beneficiary, principal and agent, debtor and creditor, all of the above ആണ് വരുന്നത്. Which of the following output device provides tactile feedback to the user, often used in gaming controllers and mobile devices? 91ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ് haptic device. Phishing is a type of cybercrime that involves 92ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി sending fraudulent emails to obtain sensitive information. System software that translate high level language into machine code is called 93യുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡി compiler. Which component of the operating system handles the execution of processes and a task? 94ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് kernel. In programming, what is the purpose of a loop? A ആണ് വരുന്നത് to execute a block of code multiple times. In spreadsheet software, what is the intersection of a row and a column called? 96ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി cell. Which application software is primarily used for email communication? Microsoft Outlook. Which type of network is used to connect multiple networks over large geographical area such as countries or continents? 98th ആൻസർ വരുന്നത് എ wide area network. WAN. Which network device is responsible for directing data packets between networks, typically found at the gateway between a local network and the internet? 99th ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് router. Choose the correct HTML element for the largest heading. H1 ആണ് largest heading. ഏതാണ് H1. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്ത PDF വേണമെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈസി ലേൺ PSC എന്നാണ് ടെലഗ്രാമിൻ്റെ പേര്. ഈസി ലേൺ PSC എന്നുള്ള ചാനലിൽ കയറി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.